uh, a continuation in risk management system. This slide we are going to see another three components of risk management system. The first one is mark to market margin. The very a common or the important one to avoid the risk of tomorrow, not even today, risk of tomorrow. This is technically speaking, it is an accounting act. It's recording the price or value of security portfolio or account to reflects its current market value rather than its book value. We are all aware that buying and selling it's happening on market price. Uh, this market price is more volatile. It will be keep on rolling, either going high side or maybe going the low side. So in that case, if the trading is not meant for intraday, uh, then it is meant for F&O section means naturally this is come to an effect. So this is rightly applicable in the F&O section. F&O is future and option section because the delivery is going to be held or matured only in the future date. That means after some time, it may be 30 or maybe a 60 or not more than the 90 days. So this mark to margin is very important from the view of and the point of both investor as well as the stock exchange. What is the meaning means it an assurance provided by security dealer and investor. Yes, I am interested to either take delivery or settle the particular account. How it is to be calculated? It is on a daily basis. The rate of total the rate of that particular shares is total outstanding by that particular client is referred with here the current market price. That is what is the current market price? That is a closing day of the day or the next day. So at the end of the trading day, total outstanding number of shares multiplied by the market price, and that market price based on that one margins has to going to be fixed off. If it is already more amount is paid, then the amount will be retracted. If it is amount yet to pay, that has to be deposited. How it is can be, for example, 100 shares I am having the outstanding of some X company. In that company, while I am purchasing under the F&O contract for the rate of something what 500 rupees per share in the future date. Now while I am purchasing, I am going to pay 100 into 500. It is coming to there that rate of there the 100 ஷேர் இன்ட்டு 500 அப்படின்னு போட்டோம்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம எவ்வளோ கட்ட போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு 50,000 நம்ம என்ன பண்ணணும். We have to pay for that particular value of the share. Doesn't mean that I'm going to pay there that entire 50,000 rupees. So 50,000 நான் என்ன பண்ண போகிறது F&Oல பே பண்ண போகிறது கிடையாது. I'm going to pay only amount of the percentage of that one. That percentage is depend upon the nature of the company, risk associated with the company, and how much deposit is provided by the particular one. So it's not more than 10% of the total, which means 5,000 rupees. Take the example. So 100 shares, 500 rupees is the deal rate, and margin I am paid off is 5,000 rupees. Suppose the next day the trading is coming to an end on a day. At the time, the rate of the particular unit is raised up to 550 rupees. It's not 500 rupees. ஸோ இப்போ 500 ரூபாய்க்கு பதில் 550 ஆயிடுச்சு. அப்போ நான் கால்குலேட் பண்ணோம் 55,000 ரூபா. அப்போ 10% நான் எவ்வளோ நான் மார்ஜின் வச்சிருக்கணும் 5,500 ரூபா. ஆனால் ஏற்கனவே நான் எவ்வளோ வச்சிருக்கிறேன் 5,000 ரூபா. Now this 500 rupees has to pay in the account of the particular client. So this is what is called mark to market. அதே மாதிரி விலை குறைஞ்சிச்சுன்னா இப்போ 500 ரூபாய்க்கு பதில் 450 ரூபா வந்துச்சுன்னா again இந்த 500 rupees எக்ஸ்ட்ரா 500 rupees இவருடைய அக்கௌண்ட் கிளையண்டோட அக்கௌண்ட்ல என்ன பண்ணிடுவாங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ இட் இஸ் ஆல் சேஸ் அபவுட் தட் ஒன் என்கேஜ்மெண்ட் இன்ட்ரெஸ்டட் பை client with the particular dealing. So it ensures that and it will be improvise the confidence level of the seller or buyer. Yes, this deal will come to an end either by delivery or by the compensation. So normally the MTM margin is collected from the member before the starting of the trading of the next day, and the MTM margin is collected or adjusted from against cash or cash equivalent component of the liquid net worth deposit with the exchanges.
The MTM margin is collected on the gross open position of the member. And we will move on to the, I think how it is to be there, the same way, a trade day or trading plus 1 days. The second one is span. So this is also meant for the F&O section. How the VAR is calculated for the intraday, same way the span is calculated for the F&O. Span means standard portfolio analysis of the risk. This was created by Chicago Mercantile Exchange to provide the protection against the F&O defaults happening in the past experiences of the particular client. The very objective of the span is to identify overall risk in a portfolio of futures and options contract for each client. That's the most important for each clients. And the system treats future and option contracts uniformly, while at the time of recognizing the uniqueness, exposure associated with options portfolio, it all going to be changed off. And the initial margin requirements is based on same way for VAR. It is also 99% confidence level. The exposure margin of a single percentage on the value of the script determined at the beginning of the every month for the following month by the exchange. And we will move on to the third one in risk management system. In this slide is risk reduction mode. So this is the point of how the tax evasion, tax avoidance, same way how to reduce the risk in the particular trading. It can be affected by way of SEBI circular. It was introduced in 2012 with the reduction of risk in the respite mode of the brokers, especially for the brokers. How it is going to be enacted, how it is going to be implemented, how it is going to be exercised is by the way of the following conditions. All unexpected orders shall be cancelled once stockbroker breaches 90% collateral utilization level. ஸோ இந்த 90% collateral utilization level அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னீங்கன்னா, நம்ம சொல்லியிருக்கோம் பேஸ் மினிமம் கேபிட்டல், அடிஷனல் மினிமம் கேபிட்டல். Even you are paying the base minimum capital, you will be permitted to trade a trade only certain level. நான் 5 லட்ச ரூபா கட்டியிருக்கேன், இல்லை 10 லட்ச ரூபா கட்டியிருக்கேன்னா 10 லட்ச ரூபாய்க்கு நான் பிசினஸ் பண்ண முடியாது. அந்த 10 லட்ச ரூபாயில என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, ஒரு அமௌண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. நீ 7.5 லட்சம் தான் பிசினஸ் பண்ணணும், இல்லை 8 லட்சம் தான் பிசினஸ் பண்ணணும்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த பிசினஸ் தான் நீங்க பண்ண முடியும், அந்த பர்டிகுலர் புரோக்கர். அப்ப அல்டுகெதரா அவர் இன்ட்ராடேவே F&O செக்ஷன் எல்லாம் சேர்த்து அவருடைய லெவல் 90% வருது. அப்ப 8 லட்ச ரூபா வரைக்கும் தான் பிசினஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இந்த 8 லட்ச ரூபாயில 90% அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா 9 பாத்தீங்கன்னா வந்து இட்ஸ் கமிங் டு 7.2 lakhs. ஸோ 7,20,000 ரூபாய்க்கு இவருடைய நெட் பொசிஷன் வந்துருச்சுன்னா, அந்த பர்டிகுலர் ப்ரோக்கரோட நெட் பொசிஷன் வந்துருச்சுன்னா, அதுக்கப்புறம் அவர் அக்கௌண்ட்ல இருந்து எந்த F&Oவோ இன்ட்ராடேவோ பண்ண முடியாது. ஸோ வாட் இஸ் த பாயிண்ட் இஸ் ஹியர், ஆல்ரெடி அவர் 8 லட்ச ரூபா நம்ம டெபாசிட் பண்ணியிருக்கிறாரு, 10 லட்ச ரூபா டெபாசிட் பண்ணியிருக்கிறாரு, அதுல 8 லட்ச ரூபா நம்ம பெர்மிட் பண்ணியிருக்கிறோம். அதுலயே நாம என்ன சொல்றோம், நம்ம 7,20,000 ரூபா வரைக்கும் தான் நீ என்ன பண்ண முடியும், F&O செக்ஷன்ல பண்ண முடியும், இன்ட்ராடே பண்ண முடியும் சொல்லும் போது, how protectively the SEBI and the securities exchanges மேக் ப்ரொடெக்ட் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த அதர் பார்ட்டி. இவர் விற்கிறாரோ வாங்குறாரோ அதர் பார்ட்டி என்ன பண்றாங்க, அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. எப்ப அவர் அக்கௌண்ட்ல பணம் 10 லட்சம் ரூபாய் இருக்குது, 7,20,000 வரைக்கும் அவர் டீல் பண்றாரு, உனக்கு அக்கௌண்டே ஆகலைனாலும் அந்த பணத்தை உங்களுக்கு என்ன பண்ணிடுவாங்க, ப்ரொவைட் பண்ணிடுவாங்க. தட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் வாட் வி கால்ட் எ மெசேஜ் கன்வேட் பை securities exchange towards the investor of the particular deal by means of buying or by selling. Only the second point is only orders with immediate or cancel attribute shall be permitted in this mode. ஒன்னு எக்ஸிக்யூட் பண்ணு இல்ல கேன்சல் பண்ணு, அந்த ஆர்டர் மட்டும் தான் பண்ண முடியும். All new orders shall be checked for sufficiency of margin. Of course, non-margin orders shall not be accepted from the stockbroker in risk reduction mode. Then the stockbroker shall be moved back to the normal risk management mode as and when the collateral of the stockbroker is lower than 90% of the utilization level. These are the additional measures taken by SEBI to protect the interest of the investor by means of default or credit risk. This is what is called the risk reduction mode. In this slide, we are discussing the mark-to-market margin, span margin, risk reduction mode. This all together, these three is explaining from the view of the F&O sections. Thank you.